Today, let's proceed our discussion in biochemistry. Na leo tunaangalia proteins. Kwa hiyo jana tulimaliza lipids, leo tunaangalia proteins. Proteins are polymers of amino acids or are polymers of amino acids and therefore always contain the element carbon, hydrogen, nitrogen and oxygen. In some cases they may contain sulfur. So unaweza kuona kwamba hapa organic element ni zile carbon, hydrogen, nitrogen pamoja na oxygen. Lakini some of the amino acids they may contain sulfur. Kwa kama amino acid zime contain sulfur, manake hata hiyo protein resulting from that amino acid will also contain sulfur. Some proteins form complexes with other molecules containing macromolecules of high molecular mass, typically between several thousands and several millions, consisting of chain of amino acids. So baadhi ya protein zinatengeneza complex na molecule nyingine. Kwa hiyo unakuta kwa mfano protein, kwa mfano globulin ni protein inatengeneza complex na heme. Kwa hiyo heme ni nini? Ni functional group fulani ambayo ime contain iron mle ndani. Kwa hiyo heme sio protein, protein ni globin. Zikitengeneza complex zinatengeneza hemoglobin. Kwa ni complex kati ya heme na globin. Kwa hiyo some proteins form complexes with other molecules containing phosphorus, iron, zinc and copper. Unakuja kuona kwamba kwa mfano kwenye compounds kama hemoglobin inakuwa ni protein imefanya complex na compound ambayo ime contain iron. Lakini the long chain of amino acids is called polypeptide chain. So protein molecule consists of one or more than one polypeptide chains. Kwa hiyo tukiwa tuna amino acids kadhaa, let's say we have amino acids joined like this. Assume here in this illustration one circle is one amino acid. So if we have many amino acids joined like this is what we call as polypeptide chain. This is what we call as polypeptide chain. So a protein may contain a single polypeptide chain or two or three polypeptide chain complexes with different types of bonds, as we shall discuss later. So proteins are most fundamental constituents of the protoplasm. Protoplasm yani cytoplasm plus nucleus, the enzymes and the chromosomes framework. Kwa hiyo protoplasm yani cytoplasm pamoja na nucleus, enzymes pamoja na chromosome, zote zimekuwa made up of proteins. Proteins are polymers and amino acids are monomers. There are 20 different amino acids which are commonly found naturally occurring proteins. Kwa hiyo amino acid ambazo zinajulikana sana ni 20, lakini ziko zaidi ya hizo. Hizi 20 ni most common, hizi ndio zinapatikana sana kwenye protein. The potential variety of proteins is unlimited because the sequence of amino acids in each protein is specific for that protein. Hii tutaenda kuona kwenye genetics. Hii chapter 23 kwenye BS ni genetics and is genetically controlled by DNA of the cell in which it is made. Kwa hiyo sequence ya protein inakuwa controlled by DNA. Kwa unaweza kukuta kwamba different protein tunavyozungumzia labda enzymes. Enzymes zinachotofautiana kutoka enzyme moja hadi enzyme nyingine. Kinachotofautiana ni sequence of amino acid. Kwa hapa inaweza kaanza methionine ikafuata serine ikafuata valine, wakati kwenye sequence nyingine ya amino acid kwenye another chain inaweza kaanza methionine ikafuata labda hydroxyserine. Kwa hivyo vyote ni vitu ambavyo tutaenda kuviona huko mbele kwenye topic zijazo. Kwa hiyo proteins are the most abundant organic molecules to be found in the cell and they form over 50% of their total dry mass. So they are essential component of diet of animals and may be converted to both fat and carbohydrate by the cell. Kwa hiyo protein
zenyewe ni constituents za cell na zinatengeneza zaidi ya 50%. Na pia tunatumia sana kwenye diet kama chakula, lakini pia unaweza kai-convert protein kwenda kwenye fat na kwenye carbohydrate. Hata carbohydrate pia unaweza kai-convert kwenda kwenye protein au kwenda kwenye fat. Na pia fat unaweza kai-convert kwenda kwenye carbohydrate au kwenda kwenye protein. Hizi zote ni metabolism tu, kwamba kwenye seli kuna process mbalimbali. Ziko njia nyingi, labda ukitaka fat iende carbohydrate, carbohydrate iende fat. Ziko njia nyingi. So their diversity enabled them to display a great range of structural and metabolic activities within the organisms. Proteins tunafahamu kwamba their major function is the building block au building material of the cell. Na kwa sababu ya variety kubwa, hazifanyi tu kazi ya building, zinafanya pia kazi mbalimbali, as we shall see later. Now let's see on the general properties of proteins. General properties of proteins. All proteins are colloid in nature. Colloided in nature. Kwa hiyo zinakuwa kama colloided, ni kama vile uji mzito, lakini they are amphoteric. Amphoteric maana yake zinakuwa zina properties za acid pia za base. Kwa zinakuwa zina properties zote za acid na pia za base. Lakini ya tatu, proteins are large molecule. Zenyewe ni large kwa sababu ya kuungana amino acid nyingi, kwa zinatengeneza molecule ambazo ni kubwa. Lakini ya nne, proteins are specific in nature. Kwa tunavyosoma kama enzymes, tunavyosoma hormones, most commonly unaweza kukuta kwamba unasoma labda hormone, tutaenda kusoma kwenye coordination. Hormone fulani inakuwa na receptor fulani tu. Ndio maana hormone inakuwa release toka kwenye pituitary, inapita kwenye damu, lakini target cell ziko wapi? Kwenye adrenal. Maana yake ile hormone tayari iko specific kwa ajili ya adrenal gland. Au enzyme inakuwa release somewhere, inapita kwenye damu, lakini inaenda kukatalyze kitu somewhere. Kwa enzyme sio sana, lakini mostly kwa hormones na hasa endocrine hormones unakuta kwamba they are specific in nature. Even enzymes, they are specific in nature, as we shall see later. So they are specific to their substrate. Number 5, proteins can be denatured. Kudenature ni kubadilisha muundo wa protein. Kwa kama ilikuwa na shape fulani, ukibadilisha ule muundo, inakuwa inashindwa kufanya kazi yake kama kawaida. Kwa that is what we call protein denaturation. Na tutaenda kudiscuss baadaye. Pia tutaenda kuona ni factor gani zinaweza kusababisha protein denaturation. Lakini nyingine ni kwamba proteins can be hydrolyzed. Na hapa complete hydrolysis of protein yield mixture of amino acids. In life, hydrolysis occur by enzyme action. Kwa hiyo kwenye living organism kama ninafanya digestion, the hydrolysis of protein takes place by the action of different enzymes. Kama ambavyo tutaenda kusoma mbele kwenye nutrition, tutaenda kuona different enzymes ambazo zinahusika katika hydrolysis of proteins. Na utaona kwamba kama kwenye human body ni kwamba enzymes nyingi, yani food ambayo ina enzymes nyingi za kudigest ni protein. Unaweza kukuta lipid na enzyme chache, carbohydrate, lakini protein ina a lot of enzymes na inakuwa digested kwenye a lot of sites. So that's all. It is because protein, they are complex molecules. So beta lactoglobin, a protein found in milk, has a molecular formula, this one. So its molecular weight is this one. As you can see, it is 300,000. 6. Hii ni kama F36 hivi. Kwa ni namba kubwa ambayo unaweza kuona kabisa hapo. Molecular formula hii compound yenyewe, carbon tu ziko 1000, hydrogen 2000, oxygen 400, nitrogen 400, sulfur 18. Kwa hiyo unakuja kuona kwamba simple peptide contain 2, 3 or 4 amino acids residue are called di, tri or tetra peptide respectively. Kwa kama ni 2 ni dipeptide, 3 ni tripeptide, 4 ni tetrapeptide.
So polypeptide are chain of many amino acids residue up to several thousands. Mara nyingi poly means from 10 to above. Kwa polypeptide, ukisikia polypeptide sio amino acid 2, 3 au 4. Hiyo ni kuanzia 10 kwenda juu mpaka 1000. A protein may possess one or more polypeptide chain. Each polypeptide contain at least 100 amino acid. Kwa polypeptide chain moja inakuwa ina at least 100 amino acids. Na amino acids ni nini? In the next video tena kuona about amino acids, na tutaendelea discussion about types of amino acids na jinsi gani ambavyo zinaweza kuform bonds, properties of amino acids, reactions ambazo zinaweza undergo na hata functions zake kwenye body. So in this video I am ending up here. Don't forget to subscribe the channel, click the link in the description below to join my Telegram group, and just share the video to your fellows so that we are continuing together with this discussion of biochemistry. Thank you everybody, and I wish you nice studies.